Меня зовут Ольга Дружинина. Я заместитель директора по науке Московского музея дизайна. И в ближайший час мы поговорим об истории дизайна. Музей дизайна – это относительно молодой, новый тип музеев. Появились они, первые из них, примерно в середине, второй половине XIX века, и во многом это было связано с интенсивным развитием промышленности и, как следствие, появлением промышленного дизайна. Коллекции их тоже складывались по-разному. Например, один из самых известных и первых музеев, музей Виктории Альберта, во многом был результатом Всемирной выставки работ всех народов 1851 года. Совсем молодой брюссельский музей искусства и дизайна Атомиум Адам Музеум в основе своей имеет частную коллекцию предметов, сделанных из пластика. Частные же собрания первоначально были и в Московском музее дизайна. А вот, например, Всероссийский музей декоративного искусства и Латвийский музей декоративного искусства и дизайна имеют также в своих собраниях лучшие образцы народного и прикладного творчества. Несмотря на такие различия в происхождении и в возрасте, их объединяют общие черты. Например, все музеи имеют дело, изучают, собирают, сохраняют и, конечно же, показывают объекты материальной культуры. То, без чего невозможно представить историю страны и определить ее национальную идентичность. Музеи дизайна имеют дело не только с широкой аудиторией, они также рассчитаны и на профессионалов. Не будем забывать, что первые из них появились еще и как образовательные центры для ремесленников, которые только-только начали работать для массового машинного производства. Ну и, наконец, музей дизайна очень подвижный, в отличие от большинства, скажем так, классических музеев. Музей дизайна, так же как и сам дизайн, быстро реагирует на все изменения, происходящие в обществе. Культурные, социальные, экономические, политические. Они быстро меняются и подстраиваются под свою аудиторию. Какова роль музеев дизайна в сохранении культурного наследия? Как она меняется со временем и отличается ли она в разных странах? Могут ли музеи дизайна не просто отражать общество, но и влиять на него? Об этом поговорим сегодня с нашими гостями. С нами Кристофер Тернер, глава департамента дизайна и архитектуры музея Виктории Альберта, Арно Базини, директор Design Museum Brussels, Инесса Барановска, директор Латвийского музея декоративного искусства и дизайна, Александр Лаврентьев, профессор, проректор по научной и международной деятельности Академии имени Строганова. Александра Санькова, директор Московского музея дизайна. Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства. Добрый день, коллеги. И я хотела бы, если вы позволите, начать с вопроса к Александру Николаевичу. Скажите, пожалуйста, с точки зрения истории, каково значение музеев дизайна и какие, на ваш взгляд, предметы достойны входить в его коллекцию и почему? Спасибо большое за приглашение. Вы знаете, в 2024 году Москва ведь планирует стать столицей дизайна, и мы уже подали на конкурс. У нас есть к тому достаточно веские основания, потому что на первом слайде, который я показываю, в углу стоит работа Сергея Вашкова, первого, можно сказать, арт-директора фирмы «Оловянишников и компания», сравнимого с ролью Питера Беренса. Это выпускник Строгановской академии, и 200 лет художественно-промышленного образования в России – это вполне история дизайна. К тому же музеи дизайна образовались не только благодаря выставкам, но и они стали продолжением обучения. Такие музеи на основе вузов были созданы в Вене, в Лондоне, как раз Лондонский музей, в Гамбурге, и Строгановский музей в 861 году стал первым публичным музеем вообще в Москве. Естественно, что эта традиция российского художественно-промышленного образования, художественной промышленности и дизайна, она включает и опыт Вхутемаса. И здесь масса оригинальных изобретательных вещей, которые родились благодаря новшествам, новациям авангардных мастеров.
Но у каждого из нас, кто здесь сегодня присутствует, явно своя модель музея дизайна. Мне кажется, что в подобной модели может быть тема отдельная генезиса идей от учителей к ученикам. От Александра Родченко с его опытами моделирования светильников в кафе «Питтореск» до его ученика Захара Быкова, который подхватил эту идею геометрического моделирования. Или история, всегда музей дизайна, мне кажется, должен включать и объекты искусства, которые тоже открывали целые области, так же как опыты Наума Габо с плоским материалом в фигуративной скульптуре или опыты Александра Родченко по созданию абстрактных композиций и то, что в финале стало его инструментом при проектировании уличных объектов. Эти мастера ввели новые технологии в проектную деятельность, и такой музей дизайна, он должен отражать смену этих проектных технологий. Конечно, искусство 20-х годов по сравнению с сегодняшней компьютерной графикой, можно сказать, слишком бедными возможностями обладает. Здесь нет многослойности моделирования, здесь нет 3D, но оказалось, что всего лишь смена инструментов проектирования на циркуль и линейку тоже дала этим мастерам богатейшие возможности, и мы до сих пор во всем мире этим языком пользуемся. Вторая тема, или третья уже, которая была бы возможна в этом музее дизайна, это история про функциональные вопросы, про трансформацию, про изобретательность дизайнеров, потому что художники 20-х годов, мне кажется, и современные дизайнеры относятся к своей деятельности как изобретательской деятельности прежде всего. И те уникальные идеи, которые предлагали дизайнеры Вхутемаса и работая уже дальше в качестве практикующих мастеров, оказываются востребованы и в современной практике создания квартир, мебели и прочих трансформирующихся устройств. Музей дизайна – это музей объектов, это музей родственных объектов, причем не только из России, как мы сейчас задумываемся о музее русского дизайна, но и из других стран. Например, идея Туты, известного итальянского дизайнера Тоята, она абсолютно адекватна и созвучна идеям Александра Родченко с его производственным костюмом или проектами Густава Клуцеса, костюма углекопа или костюма курьера, который должен скакать на пружинках по городу, доставляя депеши. Дизайн 20 и 21 года, 21 века обращает внимание на бионику, на антропоморфность, на некую соразмерность человеку. Наконец, дизайн – это среда, и это то, чем пользуются современные художники и мастера. Это искусство визуальных метафор, которые пришли к нам с эпохой постмодернизма, когда мы все стали рассматривать как текст. И в Московском музее дизайна, я надеюсь, найдется место выставкам, посвященным и этой теме, потому что она крайне любопытна, она заставляет зрителя погрузиться в этот материал. Безусловно. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Мне кажется, логично передать слово моей коллеге Саше Саньковой. И вопрос у меня такой, может быть, немного острый. Мы знаем, что специфика и проблема сохранения материальной культуры в нашей стране существует. И мы тоже знаем даже почему. Это связано с тем историческим процессом, который в ней происходил. Саш, расскажи, пожалуйста, как это происходит, как Московский музей дизайна решает эти вопросы.
Я бы хотела сначала сказать, что в дизайне очень важна преемственность. И когда я училась в Строгановке, в Академии имени Строганова, то Александр Николаевич Лаврентьев был моим профессором, и как раз у Александра Николаевича я училась истории дизайна. Поэтому очень важна передача от учителя ученику, и очень хорошо, что даже когда в нашей стране процессы исторические, какие-то глобальные катаклизмы происходят, все равно внутри профессии знание передается и сохраняется. И как раз таким вузом многие годы, таким местом это была Академия имени Строганова, а до этого училище имени Строганова. Я расскажу немного о Московском музее дизайна, который был основан почти 10 лет назад. И для нас в этом году специальная дата, это особенная дата для нас, открытие постоянной экспозиции по истории отечественного дизайна, по истории российского дизайна. В декабре 2021 года в Новой Третьяковке на Крымском валу, где находятся работы пионеров авангарда и всех первых наших дизайнеров, конструктивистов, открывается выставка, которая как раз посвящена нашей отечественной культуре, материальной культуре, и рассказ о том, что происходило в нашей стране в сфере дизайна за более чем 100 лет. Это авангард и советский сталинский ампир, советское арт-деко и послевоенный дизайн, конечно же, дизайн современный. Концепция выставки рассказывает о том, как передовые идеи дизайнеров, которые не всегда были реализованы, двигали массовое производство. Потому что для нас дизайн — это в первую очередь именно массовое производство и то, что связано с новыми технологиями, с материалами. И вот для нас, до тех пор, пока не было выставки в Третьяковской галерее совместно с Московским музеем дизайна, мы путешествовали, и мы рассказывали о истории дизайна, перемещаясь из музея в музей. Московский музей дизайна показал выставку «История российского дизайна» до этого более чем в 6 российских городах, и выставка будет продолжать путешествовать, потому что мы считаем, что музеи дизайна должны быть как раз, как вы говорили, инновационными и двигаться, как ты, Оля, говорила, совершенно по другим схемам, чем стандартный классический музей. И мы считаем, что музей должен сам приходить к людям, мы должны приезжать в дизайны, потому что все не может происходить в Москве. И, конечно, очень здорово, что сейчас развиваются цифровые технологии, и можно слушать и аудиогиды, и смотреть виртуальные выставки. Но, тем не менее, мы продолжаем путешествовать, потому что для того, чтобы понять историю дизайна, нужно видеть вещи, нужно видеть, как они сделаны. И сейчас современные дизайнеры, мы видим после того, как мы подготовили эту выставку, а в принципе это наш опыт за 10 лет, что современные дизайнеры часто смотрят в историю, и они очень связывают свои современные работы и с авангардом, как мы видим на этом слайде, где коллекции современных фэшн-дизайнеров Нина Донис, они смотрят на авангард, на то, что делал и Татлин, и то, что делал Малевич. Также часто эта тема проходит и в предметном дизайне, и в игрушках, и в предметах мебели. И сейчас такое время счастливое, когда уже нет у нового поколения каких-то негативных эмоций, связанных с дизайном советским, и скорее современные дизайнеры учатся и как-то рефлексируют на то, что было в Советском Союзе. И вот здесь на слайдах мы видим, как тоже современные фэшн-дизайнеры переосмысляют, например, те самые байковые одеяла, которые были у каждого дома, или шерстяные одеяла на даче до сих пор у всех остались. Или современные дизайнеры, которые живут за рубежом, они работают и в России, или они могут работать в любой стране, потому что сейчас, конечно, мир стал глобальным, и можно делать проект в России, но при этом производить их в других странах, или наоборот, из России экспортировать в любую точку мира. И вот Вадим Кибардин, дизайнер, который живет в Праге, российский дизайнер, он сделал White to White Clock, который, в принципе, такая его технологическая и очень точная современная интерпретация советских часов кварц.
Я думаю, что каждый найдет интересное для себя и сможет рассказать внук бабушке, а бабушка внуку свое представление о том, что же такое дизайн, и какие-то привести свои примеры из истории своей семьи. Я жду всех на выставку и очень благодарна, что мы сегодня можем рассказать о наших коллекциях и о музее. Саш, спасибо большое. Мне кажется, история и преемственность должны стать и могут стать девизами любого музея дизайна. Чуть-чуть поговорим немножко о другом. И я хочу задать вопрос Кристоферу Тернеру, который с нами онлайн. Архитектура как основа декоративно-прикладного искусства – это важная часть коллекции музея Виктория Альберта. Расскажите, пожалуйста, как вы с этим работаете, как вы это сохраняете, как вы это показываете? Thank you very much. Wonderful to be part of this conversation. The V&A is the world's leading museum of art, design and performance, and it has its origin, as has already been pointed out, in the Great Exhibition, which was organized by Prince Albert and Henry Cole in 1951. And Henry Cole was our founding director. And in fact, the museum was built on the profits of this great World Expo, which sought to unite industry and art in a new way. And it took place in this wonderful glass building, which is often recognized as the first example of modern architecture in the world. This glass structure moved to South London, and within it, people sought to represent, they were grappling with how to represent architecture and tried to do so by recreating some of the wonders of the world, including the courtyard of the lions in the Alhambra, which was recreated here by Owen Jones. These were one-to-one reconstructions. And at the V&A, we also explored these same issues, you know, how to represent architecture, which was seen as the mother of all the decorative arts. And we chose to do this at the V&A by having plaster casts of some of the most important of the world's monuments brought together in the architecture courts, which are now known as the cast courts. And obviously here you see Trajan's column, and that was split into two sections, and the dimensions of the space were determined by the size of this huge column. And there are also things like the massive gable and doors from Bologna Cathedral, you know, huge bits of architecture brought into the V&A to create a kind of grand tour under one roof. And in the 1860s, Henry Cole explored the convention for promoting universal reproductions of work of art for the benefits of all museums. And this was a kind of manifesto and convention that was signed by many of the nations around the world, including Russia. And the idea of it was that countries would share models of its historical monuments for public instruction. You know, so visitors of places like the V&A could travel the world in one afternoon under one roof. More recently, the museums explored what a 21st century convention might look like and the possibilities of 3D scanned artifacts, you know, which is sort of the contemporary version of the plaster casts. And here you see in the top left some 3D models we did of Yazidi shrines that were destroyed by ISIS in the recent war in northern Iraq. And rather like Palmyra, we've done these scans which have helped with the reconstruction of these important monuments, these important religious sites. We've also been looking at more prosaic buildings. You know, at the bottom, you see a London pub. And this pub was transformed into a mosque by the Nigerian diaspora. And it's now being destroyed as the community have fundraised for a purpose-built mosque that will be built in its place. But we've archived and documented that building inside and out using 3D scans. We've also, you know, explored, this is actually up at the Venice Biennale at the moment. It closes this weekend. But we've also explored similar things to Sydenham, looking at one-to-one reconstructions of buildings, you know, huge models. And this is the Mihrab and Minbar of a mosque in Harrow, which has also been demolished, and we've archived it in this way.
Henry Cole preferred to collect original bits of buildings. You know, that was the dream. And a lot of architectural salvage came into the collection. For example, when Liverpool Street Station was redeveloped, an old wooden facade that had survived the fire of London, but not this redevelopment, was brought into the collection. We now have on display in the museum. And more recently, we've tried to keep up this tradition by collecting a bit of brutalist architecture by husband and wife partners Alison and Peter Smithson, who coined the term brutalism. And this is a council estate in East London. And the V&A have taken a 3-story section of the building, 9 meters by 5.5 meters, which will go on show in one of our new sites in Stratford. You know, after 40 years, this utopian structure, which sought to create a new, modern, more enjoyable way of living, was deemed uninhabitable and torn down. And we've taken this enormous slice to kind of update our architecture collections. To animate this mute concrete, we've also commissioned a film by the Korean artist Do Ho-soo, who uses time-lapse photography, 3D scans, drone footage, and photogrammetry to create these amazing portraits of a building. The camera pans through it, through floors and ceilings and walls, to show how these spaces have been inhabited and by generations of immigrant communities. And this will go on display in one of our new facilities in London alongside the concrete. We've had a long engagement with East London, and in fact, you know, to show we are the oldest museum, but we continue to grow, continue to be exciting, and look at trying to encourage creativity. And this is Young V&A. This is our Museum of Childhood that was established in the 1870s, but we're transforming it into a new museum to inspire our youthful audiences. And in Stratford, in the old Olympic site, we're also building a new museum, the V&A East Museum, which will be alongside buildings devoted to the BBC and to Sadler's Wells and the University of the Arts. We're also building a storehouse in which to keep our collection, and this occupies the old media centre from the Olympics. It's a huge building, and all our many millions of objects are going to be there on display. You'll be able to go right into the heart of the collection centre, and you'll see racks stretching before you in every direction, showing the true sublimity of our collections. And normally that has been hidden away in some vault, but it is the people's collection, and we want to encourage them to come and visit it and tour it. And some of these large objects that haven't been seen for years, like this Baroque ceiling from Toledo, will be on display. And Robin Hood Gardens will also loom over that space. These museums are going to open in 2023, the Museum of Childhood, 2024, Storehouse, which you see here now, and 2025 for the V&A East Museum. So, you know, incredibly exciting time for the V&A. You know, we're continuing to update our mission for the 21st century, and architecture is really at the heart of that. So thank you very much. Спасибо, Кристофер. И я хотела бы передать слово Арно Базине. Я уже сказала, что музей искусства и дизайна Адам Музеум абсолютно уникален. Его коллекция началась с частного собрания предметов из пластика. Арно, скажите, как сейчас вы видите роль вашего музея и как вы взаимодействуете с обществом? Hi, thank you very much for inviting me and give to my institution this opportunity to share our experience with you. So the museum is, as you told us before, it's pretty young because we opened in 2015, and since then we have this strong relation with our public. In Brussels, even in Europe, the museum was very quickly known. Which is interesting. It's just a small between brackets. We changed the name of the museum in September 2020
and Adam became the Design Museum Brussels because it was obvious that we were doing design since the beginning of the museum, so it was easier to call the museum by its true name, true mission. So the museum, it's not in the center of the city. It's in north of the city in an area called Plateau du Hezel. It's opened in 2015 in December, and the museum was developed by the Atomium because the Atomium had the opportunity to by a private collection that based in Brussels. The collection was on the market, and the Atomium wanted to buy this collection. The collection, as this particularity, was made just of plastic items from the with design pieces, and also artwork. The idea was not to develop a design plastic museum or plastic museum. The Design Museum of Brussels is really a design museum. Just our main field of research is dedicated to plastic because the collection showed the impact of plastic from the late 50s till now. I can show you some picture of the permanent exhibition, the main gallery with our plastic design collection. And then, more than 1 year ago, when we changed the name of the museum from Adam, and Adam was an acronym for Art and Design Atomium Museum, to Design Museum Brussels, we opened a second gallery dedicated to the history of design in Belgium, because it was obvious to have a gallery dedicated to the history of design in our country. We are exploring the design through different dimensions like sociological, political, cultural, and historical dimension, either in our permanent exhibition, then our temporary program. That program, Moscow know it really well, because at the beginning of the museum in 2016, and then in 2017 and in 2018, we had two projects with the Design Museum Moscow. The first one was a graphic design exhibition, and thanks to Olga and Alexandra, we start this program of exploring the graphic design in the Design Museum Brussels through the Design Museum Moscow, because we show the paper revolution. Was an exhibition dedicated to the constructivist graphic design, and then a year later we had the great opportunity to welcome the Soviet design exhibition. So we have a rich program of temporary exhibition in our main hall for temporary exhibition. We had in spring as this summer a collaboration with the Design Museum London around the chair and the impact of the chair in design through 100 chair. These days it's let's say an exhibition post pandemic, because it's a collaboration between two Brussels institutions, our collection and a collection of an art museum, and we are making a nice dialogue through crushes between artworks and design items. So even though we are a museum more dedicated to history of design, we try to have a program dedicated to contemporary design. Once a year, and in the main hall of the building, in the Agora.
we invited a young designer to create a unique installation on collectible design. This one it's from a Greek collective, because we try also, because we are in Brussels, and Brussels is the capital of a country, but also of the EU, to dedicate this space to EU, and so working with different country of the EU. And as every museum, we have also a program. This program is connected to our main permanent or temporary exhibition. And like this one is every summer in the garden of the museum in front of the Atomium with a beautiful view. We organize every week the projection of a design documentary, and it's really friendly and works really well to make the connection with the public. For us, it was really important to take care about the legacy, and in this particular case, to preserve and save in Brussels this private collection that it was for sale, and like that through this private collector, we were able to start a project of design museum in Brussels, because before 2015 there were not a design museum in Brussels, and it was important to save it and show it and preserve it, and started with that design museum because the design became more and more important in the discussion, in the public discussion, in the public field, that makes sense to have an historical point of view of the topic to feed what happened in the design field today. And then yes, also I think the design museum, it's an interesting concept of a museum, because it's create a dialogue very important, successful, even nice, between generation, and I'm really happy when I'm in the rooms of the museum and I can see people between different generations talking about an object, because this object doesn't exist anymore, or because this object is in the collective memory, and so yes, the design museum in Brussels is young, but it showed that it was important to have it one in the capital of Belgium and EU. Thank you very much for your attention. Спасибо, Арно. И, Елена, у меня вопрос следующий будет к вам. Скажите, пожалуйста, как сформировать коллекцию, как сделать экспозицию, в которой можно было бы прослеживать связь между декоративным искусством и современным дизайном? Всероссийский музей декоративного искусства, музей с коллекцией традиционного, прикладного искусства 17, 18, 19 века образцы, конечно же, 20 век и 21. Сохранение и популяризация традиционного искусства, безусловно, влияет на те критерии, которые формируются для создания музейной коллекции сегодня. Да, российские регионы, знаменитые российские традиционные промыслы, национально-романтический стиль, русский модерн, ну, такой русский стиль, как он называется, это все достояние нашего музея, нашей коллекции. Но сегодня нам важно понимать, что думают профессиональные дизайнеры, как они связывают традицию и современность. Если связывают, то во что это может выливаться и каким образом. Если нет, то почему. Это основная, пожалуй, тема, которую мы ставим во главу обсуждений наших круглых столов, конференций, экспертных обсуждений.
Но сейчас на экране эта презентация на русском, но чтобы было всем понятно, это реконструкции, которые сделаны специально для нашего музея, для так называемой новой учебной экспозиции российского дизайна, которые призваны показывать историю развития идей на российской земле за 20 век. Там, где проходит граница декоративного искусства и дизайна, происходит очень много всего интересного. Присоединение современных вещей к музейной коллекции – это важно учитывать при этом своевременность высказывания художника в той или иной форме. Ну, имеется в виду высказывание художественное, высказывание дизайнерское. Вещи для нас очень интересные и важные, для наших зарубежных коллег, вероятно, знакомые. Это образцы советского дизайна в технической части, начиная от мебели и кончая малыми вычислительными машинами середины 20 века. Тогда это были новые абсолютно шаги, новое слово в оформлении техники, знаменитый фотоаппарат «Зенит», не менее знаменитый, электропроигрыватель «Корвет». Для нашей истории советского периода и российского дизайна это, конечно, очень важные и интересные вещи. Все они достойны того, чтобы стать музейными экспонатами. И имена таких дизайнеров, как Ауда Умберг, Александр Аус, Евгений Богданов, Геннадий Бакастов, Абрам Дамский – это имена, которые должны войти и в историю дизайна мирового. Они сказали очень важные слова. Еще, из наших современных авторов дизайн на фарфоре и те вещи, которые уже приняты в коллекцию Музея современного искусства. Также часы Вадима Кибардина и простые, но очень интересные по сочетанию функции красоты, пользы, традиции контейнеры Анастасии Кощеевой. Елена, спасибо вам большое. Мне кажется, что действительно первые очень важные шаги сделаны. И мне очень понравилась ваша мысль о том, как можно проследить развитие идей на материальных объектах, на предметах. Такая вот связь между чем-то, между идеей и ее воплощением. И у нас остался последний участник, Инесса. В чем миссия вашего музея? И скажите, пожалуйста, как, опираясь на наследие латвийских дизайнеров, вы выстраиваете коммуникацию с молодым поколением? Я знаю, что для вас это очень важно. И какие идеи вы доносите? Добрый вечер всем. Очень приятно участвовать. And so I would like to welcome my international colleagues, Christopher and others, and Alexandra. And it's very nice to be here and to participate. Our museum, Decorative Arts and Design Museum in Riga, is under umbrella of Latvian National Museum of Art. And honestly, I can say that from the very beginning that our museum was founded in 1989, it was more focused on decorative arts, applied arts, unique design. Only from 2005, we were renamed as now we are Museum of Decorative Arts and Design. Our location is very beautiful. So you see we are located in the old Riga, historically medieval city, and our building
is a combination of several medieval buildings, but it is, first of all, it is really unique architectural monument, Romanic church from the very beginning of the 13th century. We have 3 floors for the exhibits. The first floor is for the exhibitions, 400 square meters. Of course, we are very small and tiny in comparison from V&A Museum, and 2 upper floors are for the permanent collection. You see, we are a typical church construction, but already during the early 17th century, many fires and bigger churches were constructed in Old City. So our church was adapted to be a storage house, and these wooden constructions we have, and they are also unique from the 17th century. They are, so you see, still survived and give special attraction to the space. And before, all our collection was more about decorative art, but our story, what we want to tell to our visitors, it is about how design has developed with the local examples from the end of 19th century, art and craft movement, and till today, contemporary new technologies. And we think that rediscover and reevaluate what we have, our heritage, is very important. And working on this national heritage from the 1920s, 1930s, we are always asking to look on this heritage, young designers, to design new language and to make a link with this heritage and our today understanding what is design and how important is design in our everyday life. And this is exhibition about the design history in Latvia, focusing also on the design between the Great War and the Second World War, and also the design after the Second World War. Of course, Latvia have a very difficult history. We as a state formed after the Great Revolution and Great War, and we have independence in 1920s and 30s. Then the Second World War, occupation from German side, occupation, and we are joining big Soviet family, and it is a question of our identity. And how to say, this Soviet design period, we have to reevaluate, because we have some still prejudices, but not for the younger generations. It's just because I can say, in spite of everything, the design in a Soviet period in 1970s have a very strong position. And now we are really very much focused to make research about this period of design of Soviet period, because these designers are already seniors, and those who are still alive, we are making interviews, collecting their archives, and making research and searching to find a link between this generation of 70s and also their manifesto. And then we talk with these designers and read their materials, that I can say that they are very contemporary. And maybe sometimes young designers are looking, don't know this heritage so good. So it's not necessary to create a bicycle again. It's just always you must look back to the history and look forward. And the museum is this organism who is making this link between past, present, and future. And it is very important for us. So about this heritage of modern design, constructivism starts from Gustav Klucis, who is very well known as a pioneer
of constructivism. And our National Museum of Arts have a great collection by Gustav Sklucis, our, how to say, golden heritage. This collection was donated by Gustav Sklucis' wife, Kulagina, in 1980s, even during the Soviet times. Because of Gustav Sklucis as avant-garde pioneer was not exhibited in Moscow museums. And Gustav Sklucis is Latvian, born in Latvia, and he has still Latvian relatives here. And the designers of this first design generation who already use, they are not just artists but designers from 1970s. They are very much inspired by Gustav Sklucis' art, and still Gustav Sklucis is one of very important sources for inspiration over also nowadays for our contemporary designers. But this follows, and now we as museum have a great responsibility to cooperate and to work with these, our, how to say, very still alive, still actively working, participating in international projects, this first generation, Soviet time generation of Latvian design, like, for example, Valdis Celms. He was not only designer, but also great theoretician, and still we are working, we are making interviews, collecting the archives of these artists. And you see, these are works, very conceptual works from 1970s design festivals. And already in 1970s, our designers talk about these very important today issues about the nature, environmental, about the design, how the design consumerism, or we have to stop and to think what we are producing, why, and about these all ecological issues. These issues are already from 1970s, and they are still very important today, and we have to make this link with these issues. Another hero, Artūrs Riņķis, 1942, and his kinetic object, very important and still survive near Hotel Latvia. And how and this engineering and shape, but the question is very important. In this slide, you see that this is a radiation measure instrument, but how the art designer looks at this instrument. And I would like to strike these relations between art and design. Or they are battling, or they are partners. And maybe very often, even today, we can't make this border. Where is art and there is design? Because the creativity, the creative aspect is the first very important. And then it follows, just is art or it is design, and these borders is very difficult to find. Another hero, Jānis Krievs. Unfortunately, he died early, but this is Riga railway station. We are working on his heritage and will create a book and exhibition in the future. In 1980s, then there is Moscow Olympiad. Jānis Krievs have created fantastically contemporary design of the Riga railway station. If it's without computer, without all these technologies, what we are using now, but the idea and concept, colors, navigation system is very easy to operate. And it is big pity that nowadays railway stations looking like supermarkets and big shopping centers, and there is not this main issue, railway stations. But we hope that the future will be better, and we are thinking about the Rail Baltic new issue in this decade. In the end of this decade, will have this Rail Baltic and easy link with all Europe countries, not only aeroplanes but railway
and it is more ecologically and links all three Baltic states, Estonia, Lithuania, and Latvia, with all Europe, even better and more ecological. Thank you, and let's think about design future. Инесса, спасибо большое. И спасибо большое всем гостям, которые сегодня были с нами. У нас получился очень насыщенный разговор. Честно говоря, я готовила несколько вопросов для того, чтобы мы обсудили их все вместе. Но так случилось, что в своих презентациях, в своих рассказах мы уже, наверное, получили ответы на все вопросы. И как трансформировалась роль музеев дизайна за последние 100 лет. И как музеи дизайна влияют на общество, на профессиональные сообщества, на социально уязвимые группы. Но я все равно очень быстро задам буквально блиц-вопрос, продолжая идею Инессы о том, что давайте думать о будущем дизайна. Как будет меняться роль музеев дизайна в будущем? Александр Николаевич, просто очень коротко каждый из нас идея. Да, два тезиса выскажу. Первое. Музеи дизайна будут концентрироваться на человеке, потому что человек интересен нам, интересен посетителям, он интересен всем, его судьба, его окружение, его мир. Второй тезис. Музеи будут больше уделять времени выставкам, потому что выставка есть лаборатория музея дизайна. Саша. Спасибо большое. Я думаю, что будущее музеев — это как раз работа с современными дизайнерами, потому что в Московском музее дизайна огромная коллекция советского дизайна и очень много работ из 20-30-х и 40-х, 50-х. Но нам очень важно, чтобы современные дизайнеры с нами сотрудничали, и мы открыты к диалогу, и будем очень рады, если вы будете дарить нам свои работы и делать с нами совместно выставки. Кристофер, вам слово. I think the future of design museums are incredibly important because design is the thing that can answer some of the most pressing issues that we face about climate change, about energy, about waste. Design museums allow us to tell stories and reflect on the past, to critique and comment on the present, and to dream of a better future. So design museums have never been more important. Спасибо. Арно. Какое будущее музеев дизайна? The future of the design museum is based on this kind of discussion and of this kind of connection between institutions through the world, because design is in the middle of everything today, as Alexander just told, and makes sense to have this talk and this exchange to understand the past, live the present, and dream about the future. Спасибо, Елена. Thank you very much. Да, конечно, музей будет меняться, и роль его будет возрастать в области коммуникации постоянно с аудиторией. Хранение, да, это наш основной закон. Мы будем хранить ценности, но общаться нам нужно все время учиться, и новые возможности, и новые формы. И вот это, знаете, красота и польза, хранящаяся в дизайне, она должна методом уже soul to soul, S to S, доходить до наших зрителей. Спасибо. И Инесса, вы хотели что-то сказать о том, что мы должны думать о будущем дизайна? Yes, I think the design, how to raise critical thinking about our life, everyday life, about everything, what the human being is doing on the earth, and of course to create emotions. It's very important to make a dialogue with all generations. It's very important to teach, to talk about design, to promote design, because really design is very important issue of today. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить всех наших гостей и всех, кто был сегодня с нами. Это была сессия «История дизайна». До свидания.